श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्के केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे शुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानशान्तबुद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवं प्रपद्ये दिशन्तु मे देवदात्तदीयादयासङ्गान्तिका कटाक्षाः स्तोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्कृतकामधेनुं देशवित्पार्श्वदेशनाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्केन्द्रात् वाग्रसिंहाद्रमभिधेयाः व्याख्यामुद्रां करसरसिजय पुस्तकं शृङ्गचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीकेन षण्णः म्लानस्वेरं तवशुधैरं शुभक्त्वावयन्माम् आविर्भूयाद्धनगमयिमा मानसे वागधीशः। So last class we started द्वितीयः पाठः प्रथमपुरुषः एकवचनं third person singular. We started this. We read these 8 sentences. Let me read again, then we will go to the next set of sentences. महिषः शनैः चलति, अश्वः शीघ्रं धावति, बिडालः तत्र गच्छति, कुक्कुरः अत्र चलति, अमरनाथः फलं खादति, कन्या अपि फलं खादति, अम्बा अत्र गच्छति, जनकः तत्र गच्छति. महिषः शनैः चलति. Buffalo walks slowly. अश्वः शीघ्रं धावति. Horse runs faster. बिडालः तत्र गच्छति. Cat goes there. कुक्कुरः अत्र चलति. Dog walks here. अमरनाथः फलं खादति. Amarnath is eating fruit. Kanya api phalam khadati. Girl also. Api also. Khadati. Phalam khadati. Eats fruit. Amba atra gacchati. Mother is going here. Janakaha tatra chalati. Father is walking there. Okay, we have read these things. Now we move on to further sentences. Now introduction of pronoun. Okay, what is pronoun here? Saha, sa. Two pronouns we are going to introduce. Okay. See here, last below. Saha, sa, tat. So these three words, three pronouns are introduced here. Saha means he. Saha Ramaha asti. He is Ram. Asti means he. Ramaha Ram. Saha Ramaha asti. He is Ram. Saha means he or that. Two meanings. That is Ram. You can say that is Ram or he is Ram. Both. You can say both. Saha Vrikshaha asti. He is a tree or it is a tree or that is a tree. Kanya api asti. Kanya sa kanya asti. Sa she. Kanya a girl asti is. She is a girl or that is a girl. Saha means he, that. It, son. Then sa, she and that. Sa kanya asti. She is a girl or that is a girl. Sa lalana asti. She is a lady or that is a lady. Tat phalam asti. That is a fruit. That is a fruit. Tat madhuram asti. Tat means that. Okay. That means that. Tat phalam asti. That is a fruit. Tat madhuram asti. That is very sweet. Let me read again. Saha Ramaha asti. Saha Vrikshaha asti.
सा कन्या अस्ति, सा ललना अस्ति, तत् फलम् अस्ति, तत् मधुरम् अस्ति. Okay, let me read with the meaning. All should have pen or pencil with you and you have to write it. Most of you got the textbooks. Okay. Saha Ramaha asti. Saha he Ramaha. Ram asti is he is Ram. He is Ram or that is Ram. Saha Vrikshaha asti. It is the tree. He is the tree. A tree in Sanskrit it is. He is the tree because Vriksha is a masculine word, so he is the tree. But you can say that is a tree. In English, it's not a masculine word; it's a neutral. Sa kanya asti. Sa she kanya girl asti is our oru pen. Okay, Sirimi kanya na Sirimi. Sa lalana asti. She is a lady. Okay, that is the lady. Aval uru pen. Tat phalam asti. Tat phalam asti. That is a fruit. Adu param. Tat madhuram asti. That is sweet. Adu inimiyaga irikku. Madhuram na inimiyaga Tamil. English la sweet. Okay. Further. See how sentences are. Further. Saha Sureshaha asti. Saha Sureshaha asti. He is Suresh. Saha patram likhati. He writes a letter. Again. Saha Sureshaha asti. Saha patram likhati. He is Suresh. He writes a letter. Sa balika asti. She is a girl. Sa. Saha means he. Sa means she. Aval. Adu. Aval. Sa balika asti. She is a girl. She is a girl. Sa chitram pashyati. Sa she chitram. A picture. Pashyati. Sees. Looks at. She looks at a picture. She looks at a picture. Okay. Saha Sureshaha asti. Avan Suresh. Okay. Avan Suresh. He is Suresh. Asti means is. Saha patram likhati. He writes a letter. Patram means letter. Likhati writes. Saha patram likhati. He writes a letter. Sa balika asti. She is a girl. Sa she. Asti is balika girl. She is a girl. Sa chitram pashyati. Sa she pashyati looks at chitram, a picture. She looks at a picture. Tat udyanam asti. See that. That means that. Tat udyanam asti. There is a garden. Tat sundaram asti. That's very beautiful. Sundaram. Beautiful. Okay. So saha, sa, tat. Okay. So how to use this? If you practice this. I think that's necessary. Okay. So students can read this. So may I anju per idu padikittu. Padichu meaning oda padikittu. Audience. We'll start from the beginning today. So 1005. Abhirath, adukapprama vandu Sachin and so please read the sentences and Swami sonna meaning oda padichu meaning padikku. Abhirath Devanathan sir 1005. Abhirath, are you there? Sir, Abhirath illana Shreyas and Shashin can read. Okay, Shreyas and Shashin are also not available. Shravan and Shraddha and Shravan one. Yeah, Shraddha and Shravan can read. அடியன் நான் பேசுறது கேக்குறதா அடியன்? அடியன் என்ன கேக்குறது? அடியன் யாருமே ஒன்றும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. ஒரே நிமிஷம். அதான் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அடியன் பார்த்துட்டு இருக்கேன்.
No. இல்ல மியூட் அன்மியூட் பண்ண முடியல ஒருவேளை மியூட் லெக்சர் ஓ லெக்சர் மோட்ல இருக்கா ஆடியன்? ஓ சாரி. Abhirath, you can read now. Adiyan. Saha Ramaha asti. He is Rama. Saha vrikshaha asti. That is a tree. Sa kanya asti. Adiyan meaning na? She is a girl. She is a girl. Sa lalana asti. She is a lady. Tat palam asti. That is a fruit. Tat madhuram asti. Madhuram. What is the meaning of madhuram? Madhuram na sweet. Sweet, sweet. Okay. Madhuram, sweet. Sweet. Saha Sureshah asti. He is Suresh. Tell the meaning. Tat madhuram asti meaning. Tat madhuram asti. That sweet. That is sweet. That is sweet. That is sweet. That is sweet. Tat palam asti. Tat palam asti. That is the fruit. Tat madhuram asti. That is very tasty, very sweet. Saha Sureshah asti. He is Suresh. Sa balika Sa balika asti. That is a cat. No, balika. What is balika? Balika is a girl. She is a girl. Tat again the word enna? Tat enga tat so udyanam asti. What is udyanam? Udyanam theriyala. Udyanam is garden. That is a garden. Again the news me. Tat sundaram asti. One more word is there. Again? Tat sundaram asti. Tat sundaram asti. That is beautiful. Ready in the news thing. Adiyan. அடுத்தது Shraddha and Shravan can read one after the other. Adiyan, Shraddha is not available, Adiyan. Okay, Shravan, you can read. Saha asti. That is a tree. Sa kanya asti. That is a lady. That is a girl. Sa lalana asti. That is a lady. Tat phalam asti. That is a fruit. Tat madhuram asti. That is sweet. Saha Sureshah asti. That is Suresh. Sa balika asti. Again, She is a girl. She is a girl. She is a girl. Tat udyanam asti. That is
garden. That is a garden. सः पत्रम् अस्ति. सः पत्रं लिखति. He is drawing. He is writing a letter. सा चित्रं पश्यति. She is looking at a picture. तत् सुन्दरम् अस्ति. That is beautiful. Again. Again. 1018. Hiranmayi, you can read next. Hiranmayi 1018. யாருக்கான படிக்க வராதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா don't shy away from reading. ஏன்னா இதான் practice-க்காக தான் you are being asked to read. So please try to read whatever you know and then you will be helped. இப்போ படிக்கலனா then you will not learn it. அதனால please take this as a good chance to practice. Next to 1021 Raghuveera. Yes, yes. सः रामः अस्ति. He is Ram. सः वृक्षः अस्ति. He is a tree. It is a tree. सा कन्या अस्ति. That is a girl. सा नलना अस्ति. She is a lady. तत् फलम् अस्ति. That is a fruit. तत् मधुरम् अस्ति. तत् मधुरम् अस्ति. That is sweet. सः सुरेशः अस्ति. He is Suresh. सः पत्रं लिखति. He writes letter. सा बालिका अस्ति. She is a girl. सा चित्रं पश्यति. She looks picture. तत् उद्यानम् अस्ति. That is a garden. तत् सुन्दरम् अस्ति. That is beautiful. Can you say again? Yes. Shreya and Shreyas, you can read next two. Again Shreyas இல்ல. ஒரு Shreya, will you be able to read? Shreya and Shreyas? sorry again. Shreyas போய் கேட்க பார்த்தேன். நான் ஸ்கியர்ல இப்போ நான் இப்போ படிக்கிறேன். तत् पुरुषः अस्ति. तत् कन्याः अस्ति. तत् ललना अस्ति. तत् फलम् अस्ति. तत् मयूरः अस्ति. तत् शीतः अस्ति. तत् बालिकः अस्ति. तत् उगानं. तत् उद्यानम् अस्ति. तत् वनम्
सः पत्रं लिखति सः पत्रं लिखति सा चित्रं पश्यति तत् सुन्दरम् आश्यन्ति अस्ति don't know the meaning meaning தெரியல நோட் பண்ணிக்கலையா இல்ல நோட் பண்ணிக்கோ பாடம் நடத்துறது உனக்கு தான் ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை மீனிங் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அடியன் எல்லா பசங்களுக்கும் சேம் திங் தட் வி செட் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னதே தான். சுவாமி வந்து ஒரு தடவை சொன்னா, இன்ஃபேக்ட் சுவாமி 2-3 தடவை படிச்சு மீனிங் சொல்லியாச்சு இன்னைக்கு. அதனால ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் தட் யூ ஹேவ் அ நோட் புக். இல்லாட்டி புக் இருந்ததுன்னா, டெக்ஸ்ட் புக் இருந்ததுன்னா டெக்ஸ்ட் புக்லேயே எழுதிக்குங்கோ, இல்லாட்டி நோட் புக் வச்சு எழுதிக்குங்கோ. ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் யூ நோட் டவுன் த மீனிங்ஸ். தட் இஸ் வை சுவாமி இஸ் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் ஹி ரெட் அட்லீஸ்ட் twice if not thrice. அதனால எல்லாரும் எழுதிக்குங்கோ. அண்ட் கான்ஸ்டன்டா there are messages on the இது chat asking what is the meaning of this, what is the meaning of that அப்படின்னு கேட்கவே கூடாது. ஏன்னா சுவாமி சொல்லியிருக்கார். அதனால ப்ளீஸ் ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த கிளாஸ் அண்ட் when you are asked to read, make the best use of that opportunity and read. சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தா இல்ல டவுட்ஸ் இருந்தா பரவாயில்ல, பட் எல்லா ஹோல் இதுவுமே டவுட்டா இருக்கக்கூடாது. அதனால ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் ஃபோக்கஸ் இன் த கிளாஸ். ஆல் ஆஃப் யூ எல்லாருமே இப்போ அவ்வளோ சேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு. அதனால ப்ளீஸ் ட்ரை டு ஃபோக்கஸ். சரியா? அடுத்தது ஸ்ரேயஸ் இருக்கானா? இல்ல. சரி. 1043 வசுதா. सः वृक्षः अस्ति. That tree. सा अन्या अस्ति. That is a girl. She is a girl. सा ललना अस्ति. She is a lady. That palam asti. That is a fruit. That maduram asti. That is a sweet. Saha sureshah asti. That he is Suresh. Saha patram likhati. He is writing a letter. Sa balika asti. She is girl. Sa chitram pashyati. She is seeing a picture. That udyanam asti. That is a garden. That sundara asti. That sundaram asti. That is beautiful. Yes, me. சுவாமி போருமா? இன்னொருத்தர் படிக்கலாம் மாடியே? அடியன். कठिनशब्दार्थः शनैः slowly, शीघ्रं quickly, अपि also, अत्र here, तत्र there,
Madhuram, sweet. Patram, leaf or letter. Saha, he, sa, she, tat, that. Okay. No abhyasa. Those who have the book, write in that. Okay. Who can tell this? Dash, balaha, gauhu, dugdham, yachati. Two options are there in the bracket. Rendu option கொடுத்திருக்கு இந்த bracketல. ரெண்டுத்துல எது கரெக்ட்டா வரும்? பாலஹா துக்தம் எச்சதினா பையன் வந்து பாலை கொடுக்கிறான். கௌஹு துக்தம் எச்சதி பசுமாடு பாலை கொடுக்கிறது. எது கரெக்ட்? which one is correct? பாலஹா அதானா ரெண்டுத்துல கம்பேர் பண்ணா பால் தான் மாடு தான் தருது பால். Okay, so the cow is giving milk. So gauhu dugdham yachati. So gauhu is the correct answer. Okay, next tat bhavanam, tat naraha. So two options are there, bhavanam, naraha. So idhula tat vandu napumsakalingam. Okay, so next word should be a napumsakalingam. So tat bhavanam. Okay, naraha, naraha is man. Saha naraha will come. Tat naraha will not come. So tat bhavanam is the correct answer. Okay, next sa dash asti. Sa is strilinga. Okay, so mandiram அப்படின்றது நியூட்ரல் ஜெண்டர். So ரெண்டு ஜாயின் ஆகாது. Durabhasha is strilinga. Okay, so sa durabhasha asti. Sa mandiram asti varade. It is wrong answer. Mandiram is napumsakalingam. Sa is strilingam. So you cannot match this and that. So she is a girl living la, he is a girl living la. Okay, sa is feminine. Durabhasha is feminine here. This is masculine here. So sa durabhasha asti. So tick durabhasha. That's the correct answer. Saha dash chalati. Saha he dash chalati. Who is walking there? Who will walk there? Gajaha will walk or Sanganakam will walk. What is Gajaha? Gajaha means elephant. Okay. Sanganakam means computer. So which one will walk? Saha is masculine here. So Gajaha. Saha Gajaha chalati. That elephant is walking. Sanganakam is neuter gender. Saha is masculine. So both will not come. Even otherwise chalati means walking. Computer cannot walk. Okay. Next. So what is the answer? Saha gajaha asti chalati. That's the correct answer. Then number 5. Janakaha vrikshaha tatra gacchati. Janakaha tatra gacchati. Vrikshaha tatra gacchati. So who can walk here? Janakaha can gacchati. Father can walk or the tree. So vrikshaha tatra gacchati varade. Because vrikshaha cannot walk. The tree cannot walk. So Janakaha tatra gacchati. So Janaka is the correct answer. Okay, now once again Balaha Gauhu. So Gauhu is the correct answer. Gauhu dugdham yachati. Next tat bhavanam. Tat bhavanam. Bhavanam is the correct answer. Sa durabhasha asti. Durabhasha correct because sa is feminine gender. Durabhasha also feminine gender. So sa durabhasha asti. It is a telephone. Saha is the masculine. So we have to pick masculine word. Gajaha. Saha gajaha is the elephant. Or it is elephant. Chalati. Chalati means walking. Next. Dash tatra gacchati. Janakaha tatra gacchati. Okay. Swami rendu moonu student padikiranga. Adiyan sir. Adiyan 1048 Adrit. அப்புறமா 1053 ஸ்ரீவித்யா ராமானுஜம். ஃபர்ஸ்ட் அதிர்த் படிச்சுட்டு அப்புறம் ஸ்ரீவித்யா கேன் ரீட். அடியன் கரெக்டா கூட்ட உடனே எக்ஸிட் பண்ணிடுறா அடியன். 10 சாரி யார்? ஸ்ரீவித்யா Ramanujam, are you there? Srividya ஒரே நிமிஷம்.
1057 Sriram Swami. Ekal Swami. Super Ekal Swami. படிக்கலாம் சுவாமி. Again. Dash dugdham yachati. Balaha. Balaha dugdam yachati is wrong. Gauhu dugdam yachati. That's correct. Okay. Tat dash tat bhavanam. Yeah. Sa dash asti. Sa dash asti. Tell sa is which gender? Feminine. So select feminine gender. Durabhasha. Correct. Saha gajaha jalati. Chalati. Very good. Very good. Next. Dash tatra gachati. Janakaha Prikshaha. Who is going? Janakaha. Father will go or tree will go? Who will go? Who can walk? Janakaha. Janakaha. Very good. Very good. So Janakaha tatra gachati. Very good. Next question. Sorry. Advika and Amrita. First 1064 Advika, then after that, if Amrita can read, you can also read. Namaskaram again. Advika. Gauhu dugdham yachati. Tat bhavanam. Sa durabhasha asti. Saha gajaha chalati. Janakaha tatra gachati. Again, dhanyasmi. Again, namaskaram. Gauhu dugdham yachati. Tat bhavanam. Sa durabhasha asti. Sa saha gajaha chalati. Janakaha tatra gachati. Adil dhanyasmi. Again, இன்னொருத்தர் படிக்கலாமா? அது மூணு பேர் படிச்சிட்டலா? மூணு பேர் படிச்சிட்டோம். சரி, we'll go next text. Match. Ashwaha, see the column 1. Next we'll read the column 2. Column 1 is Ashwaha, Sa, Saha, Tat, Lata. 5 words are there. So that side, Simha, Dhavati, Pushpyati, Lalana, Udyana. 5 words are there. Okay. See here. Ashwaha. Let me give the meaning. Ashwaha, horse. Sa, she, feminine.
Saha, he, masculine. Tat, neuter gender. That. Lata, a creeper or a person. Okay. Next, column 2. Simha, lion. Dhavati, runs. Pushpyati, put forth flowers. Means it gives flowers. Lalana, a lady. Udyanam, garden, neuter gender. See in this, Simha, Lalana, Udyanam, masculine, feminine and neuter gender. Dhavati and Pushpati are verbs here. Okay. So now Ashwaha, okay, which will be matching? Ashwaha, Simha is wrong. Ashwaha, Dhavati is correct answer. Because horse is running. Ashwaha, Pushpati, can we tell? We cannot tell because Pushpati means blooms flower. Whether horse can bloom flower, it can give the flowers. It cannot give flowers. Ashwaha, Lalana is wrong. Ashwaha, lady. Ashwaha is not a lady. Ashwaha, Udyanam. Udyanam is garden. The horse is garden. It's wrong. So Ashwaha, Dhavati is the correct answer. Okay. Then number 2. Sa. Sa. Sa means she is. She is Lalana, lady. So correct answer. 2 and 4 are the correct answer. Sa, Lalana. Next. Saha. Saha, Simha is the correct answer. Okay. Why? Saha is masculine, Simha is masculine. Okay. Tat is neuter gender. Now we have only 2 words. Pushpati, Udyanam. 2 words are there. Tat Pushpati, maybe sentence is correct, but the next word requires that. So Lata Pushpati is the correct word. Tat Udyanam is correct word now. Tat Udyanam. See, Tat Udyanam. So this is correct matching. Lata Pushpati is correct matching. Okay. So let me read again. Ashwaha Dhavati, Sa Lalana, Saha Simha, Tat Udyanam, Lata Pushpati. Okay. Swami, there were 2 பேர் படிக்கிறாங்க. நினைக்கிறேன் நீ இதோட போறோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த 2 பேர் படிக்கிட்டோம். இதோட Q&A நாளைக்கு வச்சுக்கலானே. Q&A நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். அடியன். ஓகே. 1071 ஸ்ரீராமன், அதுக்கப்புறமா 1072 விஷ்ணு காஷ்யப். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீராமன் கேன் ரீட். அடியன் என்ன ரீட் பண்ணணும் அடியன்? அதான் சுவாமி क्वेश्चन. இப்போ என்ன ரீட் பண்ணணும்னு நீங்க முதல்ல சொல்லணும் எங்களுக்கு, அப்புறமா ரீட் பண்ணணும். அடியன் மேட்ச் ஃபாலோவிங் டெஃபினட்டா தெரியுமா சுவாமி? அடியன் டெஃபினட்டா மேட்ச் ஃபாலோவிங் தான் படிக்கணும்னு தெரியுமா சுவாமி? என்ன படிச்சாரு முன்னாடி? சுவாமி என்ன படிச்சாரு இப்போ? மேட்ச் ஃபாலோவிங் frame sentences ah? Frame the sentences அடியன். Frame the sentences. Okay Swami, frame sentences பண்ணுங்க Swami. match பண்ணலாம் Swami. Okay அடியன். Ashwaha Dhavati, Sa Lalana, Saha Simha, Tat Udyanam, Lata Pushpati. Dhanyasmi அடியன். அடியன் ஆரம்பிக்குமா? சுவாமி சொன்னா ஆரம்பிக்கணும். சுவாமி கூப்பிட்டு இருந்தா ஆரம்பிக்கணும். அடியன் விஷ்ணு காஷ்யப் அடுத்தது. அஸ்வஹ தாவதி, சா லலனா, சஹ சிம்மஹ, தத் உத்யானம், லதா புஷ்ப்யதி. தன்யாஸ்மி அடியன். தன்யாஸ்மி. அடியன் சுவாமி 2 பேர் படிச்சிட்டா படிக்கணும். அடியன் Q&A நாளைக்கு வச்சுக்கலாமா? அடியே நான் லெசன் முடிஞ்சிடும். இந்த லெசனுடைய வீடியோ நான் அனுப்புறேன். வீடியோ லெசன் அனுப்புறேன். எக்ஸ்பிளனேஷனோட இருக்குது. யூடியூபா? யூடியூப். அடியே நான் முதல் லெசனையும் அனுப்புறேன், இதையும் அனுப்புறேன்.
அடியன் எல்லாரும் பார்க்கட்டும். அடியே இதுல வந்து போட்டு குரூப். ஓகே. சோ நாளைக்கு இந்த லெசன்ல மீதி இருக்கிற ரெண்டு இல்ல 3 எக்ஸசைஸ் நாளைக்கு ஃபுல்லா வந்து சென்டென்ஸ் ட்ரைனிங் தான். சோ ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து பண்ணணும். அடியன் எக்ஸசைஸ் 3 and 4 முடிஞ்சதுன்னா அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெசன் போலாம். போறதுக்கு முன்னாடி இது ரெண்டுத்துலயும் கொஞ்சம் வந்து என்ன ரிவிஷன், என்ன டவுட் என்ன இருந்தா கேட்கணும். நாளைக்கு வேண்டிய வச்சுக்கலாம். அடியன் ஓகே அடியன் முடிச்சுக்கலாம். सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. सर्वदुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वकामानवाप्नोतु, सर्वत्र नन्दतु. ओम शांति शांति शांति.